In this video, I am discussing 7th standard mathematics, chapter 11, exponents and powers, exercise 11.1. Exercise 11.1. Before going to exercise, see some basics. Definition for exponents. Exponents refer to the operation where a number, the base is raised to a power, the exponent. The exponent tells how many times to multiply the base by itself. The exponents ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತ ಅಂದ್ರ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿ ನೋಡ್ರಿ. 2 raised to 3. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೇಸು, ಸೀಸ್ ಬೇಸು, ಇದು ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಈ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ಸಾರಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2, 2 ಎಳೆ 4, 4 ಎಳೆ 8, ಈ ತರ. Here 2 is base, 3 is the exponent, indicating that 2 is multiplied by itself 3 times. Next, ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. Prime numbers are numbers greater than 1 that have no positive divisors other than 1 and themselves. In other words, prime numbers can only be divided by 1 and itself without leaving remainder. Remainder must be 0. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗ ಆಗದೆ ಇದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರದ್ದು ಭಾಜಕಗಳಾಗಿರ್ತವು. ಮತ್ತ ಶೇಷ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ ಉಳಿಯುತ್ತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್: 2, the smallest and only one prime number. 2 is the smallest and only one prime number. 3, 5, 7, 11 and so on. Next, key characteristics of prime numbers. Prime numbers are only divisible by 1 and themselves. For example, pi can only be divided evenly by 1 and 5. Okay. The number 1 is not a prime number because it only has one divisor. Now 1 and itself divisor ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 1 ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟ ಇದಕ್ಕ ಡಿವೈಸರ್ ಐತಿ. ನಾಟ್ 2 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 1 ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗವಾಗದು ಅಂತ ಹೇಳಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು 1 ಅನ್ನೋದೇನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1ಕ್ಕ, 0ಕ್ಕ ಎಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2 is the only prime number
Every other even numbers can be divided by 2, meaning it cannot be prime. Other numbers are composite numbers. That means other numbers are composite numbers. 2 is the only prime number. Next, all other prime numbers are odd except 2. All other prime numbers are odd. This is because any even number greater than 2 is divisible by 2 and thus cannot be prime number. Okay. Express numbers as a product of powers of prime factors. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ನಾವು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ breaking down number into prime factors and expressing them in form of powers of primes. Steps for prime factorization. Start with the number you want to factor. Divide by the smallest prime number, starting with the 2 as many times as possible. ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. Move to the next prime. 2 ಆದ ನಂತರ 3, 5, 7 ಈ ತರ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. And repeat until you cannot divide any further. Express the final result as a product of prime numbers using exponents if necessary. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 36 ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ 36. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. 36 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅನ್ನು ತಗೊಂತೀನಿ. 2 2 1s are 2. 3 minus 2, 1 left. This becomes 16. 2 8s are 16. Next 2 9s are 18. Next 3 3s are 9. Next 3 1s are. Okay. 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3. Reduce. There are 2 2s. 2 rise to 2. 3 rise to 2. 3 rise to 2. Exercise 13.1. Find the value of this. Okay. See first one. First one is 2 raised to 6 means write 2 as 6 times. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64. Next 9 rise to 3. 9 rise to 3. 9 3 ಸಾರಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ. 9 into 9 into
9 ನೋಡಿ 9 9 9s 81 81 9s 729 729 next third one 11 square equal to 11 into 11 11 11 11s 1 2 1 121 standard square number. Fourth one 5 raised to 2 5 raised to 4 5 raised to 4 equal to write 5 as 4 times 5 into 5 into 5 into 5 ನೋಡಿ 5 5 5 5 25 25 5 125 25 125 5 625 ಗೊತ್ತೈತಿ 25 25 25 625 25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 625. Next, second one, express the following in exponential form. Okay, expanded form ಕೊಟ್ರ exponential form ದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ 6 into 6 into 6 into 6 is equal to 6 ಅನ್ನೋದು 4 ಬಾರಿ ಇದೆ 6 is in 4 times 4 6 raised to 4. Second one t into t, here 2 is t is 2 times, therefore t raised to 2. Third one b into b into b into b, b ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ 4 ಬಾರಿ, b raised to 4. Next, fourth one ನೋಡಿ 5 into 5 into 7 into 7 into 7 is equal to 5 raised to 5 ಅನ್ನೋದು 2 ಸಾರಿ ಇದೆ 5 raised to 2 into 7 raised to 3 1 2 3. Next, fifth one 2 into 2 into a into a is equal to, here 2 is 2 times 2 ರ ಘಾತ 2 into a ದ ಘಾತ 2 2a square or else 2 raised to 2 into a raised to 2. Sixth one 'a into a into a into c into c into c into c into c into d is equal to a raised to 3 into c raised to 4 into d. Third one, express each of the following numbers using exponential notation. First one ನೋಡಿ, first one 5 0 5 1 2. Start with small number. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ
ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ಎರಡರ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಎರಡರ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಂದ್ರ, ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 0, 2, 4, 6, 8 ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಎರಡರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ. Divisibility rule of 2 says in last digit or unit place, if 0, 2, 4, 6, 8, then the whole number is divisible by 2. That's why I am taking 2 here. 2 nodri, erada 2 2s are 1 left. This becomes 11. 2 5s are 10. 1 left. 11 minus 10 means 1 left. It becomes 12. 2 6s are 12. Okay. Next. ಎರಡು ಒಂದ್ಲೆ, ಎರಡು ಎರಡ್ಲೆ, 5, 2 ಎರಡ್ಲೆ 4, 5ರೊಳಗೆ 4 ಹೋದ್ರ 1 ಉಳಿತು, 16 ಆಯ್ತು. 2 8. Next. 2 6s are 2 4s are. Next 2 3s are 2 2s are. Next 2 1s are 3 minus 2, 1 left. It becomes 12. 2 6s are. Next 2 8s are. 2 4s are 8. Next 2 2s are. Next 2 1s are. Write it as 5 1 2. 512. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 is 9 times. 2 into 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 2 3 5 2. That gives 2 rise to 9 in exponential form. Next 3 4, second one 3 4 3. ಇದನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಡ್ ಐತಿ, ಅದರಿಂದ 3ರಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 3ರ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತ ಅಂದ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ the sum of all numbers divisible by 3, then whole number is divisible by 3 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 ತಗೊಂತೀನಿ. 3 ಪ್ಲಸ್ 4, 3 ಪ್ಲಸ್ 4 7 10. 3ರಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಲ್ಲ, 5ರಿಂದನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 7 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 7 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. 7 7 4s are 28. 7 4s are 28. 6 left. It becomes 63. 7 9s are 60. 7 9s are 63. Okay. Next 7 7s are 49. Next 7 1s are. Okay. 343 is equal to 7 into 7 into 7 is equal to 7 raised to 3. Next 729. Third one,
729. 7 ಈಗ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 3 7 plus 2 9, 9 plus 9 18. 18 is divisible by 3. The whole number is divisible by 3. 3 3ರಿಂದ 3 3 2s are 6, 1 left becomes 12, 12 3 4s are 12. Next 3 3s are 9. Next 3 8s are 24. 3 1s are 3. Next 3 2s are 6, 2 left, it becomes 21. 3 7s are 21. Next 3 9s are 27. Next 3 3s are 9. 3 1s are 7 2 9 is equal to ಎಷ್ಟದ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 6 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 is equal to 7 raised to 6. Next, fourth one, 3 1 2 5. Either the divisibility rule of 5 says in the last digit if 0 or 5 there, then whole number is divisible by 5. ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 0 ಮತ್ತು 5 ಇದ್ದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 5 6 30, 1 ಉಳಿತು 12 ಆಯ್ತು. 5 7 10, 12 10 ಹೋದ್ರ 2 ಉಳಿತು 25 ಆಯ್ತು. 5 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 5 1 1 5 1s are 5. 6 minus 5, 1 left, it becomes 12. 5 2s are 10. 12 minus 10, 2 left, becomes 25. 5 5s are 25. Okay, next 5. 5 2s are 2 left, 5 5s are. Next 5 5 5s are 25. Next 5ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ 5 ಮೊದಲೇ 5 3125. 5 into 5 into 5 into 5 into 5 equal to 5 raised to 5. Next, fourth one, identify the greater number wherever possible in each of the following. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ. Solution, first one, 4 raised to 3 or 3 raised to 4. 4 raised to 3 means 4 in 3 times. 4 is multiplied in 3 times. 4 4 the 16, 16 4 the 64. Next
3 raised to 4 means 3 multiplied by 4 times 3 into 3 into 3 into 3. 3ಅನ್ನ 4 ಸರಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. Here 81 is greater number than 64. Identify the greater number. 81 is greater number. Okay. Second one. 5 raised to 3 or 3 raised to 5. 5 raised to 3 means write 5 in 3 times. 5 into 5 into 5. 5 5s are 25, 25 5s are 125. 125. Next, 3 raised to 5. 3 raised to 5 means 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 21, 27 3s are 81, 81 3s are 243. 243. Here 243 is greater than 125. Next. Third one. 2 raised to 8 or 8 raised to 2. 2 raised to 8 means write 2 in 8 times. 2 into 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 2. Use 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 2 means 64, 64 to the 2 means 128, 128 to the 2 means 256. 256. Okay, next 8 raised to 2. 8 into 8. 8 8 is 64. This is 64. Here 256 is greater number than 64. Okay, next. Next, fourth one. 100 raised to 2. 100 raised to 2 or 2 raised to 100. 2 raised to 8 is 256. 2 raised to 7, 512. 2 raised to 9, 512. 2 raised to 10, 1024. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. 10ರ ಘಾತ 2 ಅಂದ್ರ 100ರ ಘಾತ 2 ಅಂದ್ರ 100 ಇಂಟು 100 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆರಡು 0, ಇಲ್ಲೆರಡು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 raised to 100 means big number.
Therefore, 2 raised to 100 greater number than 10 raised to 2. 10 raised to 2. Okay. Next, fifth one. 2 raised to 10 or 10 raised to 2. 2 raised to 10 is equal to 2 into 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 2. 2. 2 raised to 8. Here 2 raised to 8 is 256. 256 into 2 means 512. 512 into 2 means 1024. Standard. It is standard 1024. Next, 10 raised to 2. 10 into 10 is 100. Therefore, 2 raised to 10 or 1024 is greater than 10 raised to 2. Fifth one, express each of the following as product of powers of their prime factors. Six 48. First one, 648. 648. 2 the divisibility rule ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು 2 3s are 2, 2s are 4, 2 4s are 8. Next, sorry, 2 1s are 3 minus 2, 1 left, 12, it becomes 12. 2 6s are 2 2s are. Next, 2 2 8s are 2 1s are. This is odd number. Take 3. 2 2s are 6. 3 2s are 6. 8 minus 6. 2 left. It becomes 27. Next, 3 9s are 27. 3 3s are 9. 3 1s are 3. Product of powers of their prime factors. A 648 is equal to, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನೋದು 3 ಸರಿ ಬಂದಿದೆ. 2 into 2 into 2 into 2 into 3 4 times. 3 into 3 into 3 into 3. ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮುಂದನ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Next, 403. Second one, 405. ನೋಡ್ರಿ, ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಐತಿ. 5 ಇಂದನೂ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 4 plus 9, 4 plus 9, 4 plus 5 9, 3 ದಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. 9 3 ದಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದರಿಂದ
ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ 3 ದಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. 3 1s are 3, 4 minus 3, 1 left, it becomes 10, 3 3s are 9, 1 left, 15, e 5s are 15. Next, next 3 4s are 12, 1 left, it becomes 15, 3 5s. Next 3 1s are 3 5s are. Next 3 5s are 5 1. 4 not 5 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 5 ನೋಡಿ 3 ಅನ್ನೋದು 4 ಸರಿ ಇದೆ, 5 1 ಸರಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 540. ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. 2 ತಗೋತೀನಿ, 2 2 1 ಉಳಿತು, 14 ಆಯ್ತು. 2 7 14 0 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1s are 2, 3s are 6, 7 minus 6, 1 left, it becomes 10. 2 5s are 10. Next 3 4s are 3 5s are. Next 3 1s are 3 5s are. Next 3 5s are 5 1. 540. 2 ಅನ್ನೋದು 2 ಸರಿ ಇದೆ, 2 into 2 into 3 3 times, 3 into 3 into 3 into 5. Okay. Next 3600. 3600. ನೋಡಿ 2 2 1 2 8 0 0. Next 2 9s are 0 0. Next 2 4s are 9 minus 8, 1 left, it becomes 10. 2 5s are 0. Next 2 2s are 4, 1 left, 10. 2 5s are. Next 4 3s are ಇದು 3ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. 2 plus 2 4, 4 plus 5 9. 9 divisible by 3, whole number is divisible by 3. Next 3 7s are 21, 1 left 15, it becomes 15. 3 5s are 15. Next 3 2s are 6, 1 left, it becomes 25. 6 15, 3 5s are 15. 3 5 5s are. Next 5 1s.
3600 is, here 2 is 4 times 2, 2, 2 into 2 into 3 is 2 times 3 into 3, 5 is 2 times 5 is 5 into 5. Okay, next. Simplify. Sixth one, simplify it. First one, 2 into 10 raised to 3. That gives 2 into 10 into 10 into 10. 10 times a 100, 100 times a 1000. 2 into 1000 is 2000. Next, second one, 7 raised to 2 into 2 raised to 2. 7 into 7 into 2 into 2. 7 sevens are 49 into 2 twos are 4. That becomes 4 nines are 36. 36, 6. 4 fours are 16 plus 3, 196. 196. Next, third one, 2 raised to 3 into 5. 2 into 2 into 2 into 5. 2 ಏಳೆ 4, 4 ಏಳೆ 8, 8 ಐದ್ಲೆ 40. 40. Fourth one, 3 into 4 raised to 4. 2, 4. Put 4, 3 as it is. 4 into 4 into 4 into 4. 3. 4 fours are 16. 16 fours are 64. 64 fours are 256. 256 is 3, 6 are 18. 18, 1, 3, 16. 1, 768. 768. Fifth one, 0 into 10 raised to 2. Okay. If any number is multiplied by 0, answer will be 0. ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೊನ್ನೆನೇ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. 0 into 10 into 10 gives 0. 5 raised to 2 into 3 raised to 3. 5 into 5 into 3 into 3 into 3. 5 into 5 means 25. 3 threes are 9, 9 threes are 27. 25 into 27 means 6, 6, 7, 5, 7, 1,
2 raised to 4, 2 raised to 4 into 3 raised to 2, 2 into 2 into 2 into 3 into 3. 2 raised to 4 means 16 into 3 raised to 3 into 3, 9. 16 into 9 means 144. Next, eighth one. Eighth one. Mm, 3 raised to 2. 3 raised to 2 into 10 raised to 4 is equal to 3 into 3 into 10 into 10 into 10 into 10 gives 3 raised to 3, 9. 10 raised to 10 means 10 raised to 4 or 10 in 10 multiplied by 4 times means 10,000 is 90,000. Next, simplify. 4 raised to first one minus 4 raised to 3. ನಮಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನಂದ್ರ minus 1 raised to odd number ಅಂದ್ರ odd number ಇತ್ತಂದ್ರ minus 1 ಬರುತ್ತಾ minus 1 raised to even number ಅಂದ್ರ plus 1 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ minus 1 raised to odd number ಇದೆ ಅಂದ್ರ minus 4 into minus 4 into minus 4 is equal to 4 minus 4 into minus 4 16. 16 into minus 4 means minus 64. Next, third one, second one, minus 3 into minus 2 raised to 3 minus 3 into minus 2 into minus 2 into minus 2. Put minus 3 as it is into this is minus 8 minus 8 because minus 3 into minus 8 means plus 24. 3 minus 3 ಮತ್ತು minus 8 ರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 24 ಬರುತ್ತೆ. Third one minus 3 raised to 2 into minus 5 raised to 2. Notice minus 3 into minus 3 into minus 5 into minus 5. 3 3 is a 9. Minus 3 into minus 3 ಅಂದ್ರ 9. minus 5 into minus 5 ಅಂತಂದ್ರ 25. 25 9s are 225. Fourth one minus 2 raised to 3 into minus 10 raised to 3. Minus 2 into minus 2 into minus 2 into minus 10 into minus 10 into minus 10. Use minus 2 into minus 2 4. 4 into minus 2 means 8.
ಮತ್ತೆ ಅದತ್ಲೆ 100 -10 ಇಂಟು -10 100 100 ಇಂಟು -10 ಮೀನ್ಸ್ -10,000 -1000 100 ಇಂಟು -10 ಮೀನ್ಸ್ -1,000 ಇದು 8,000. Next, compare the following numbers. First one, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ 10 raised to 12 ಐತಿ, 10 raised to 8 ಐತಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 10 raised to 12 ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 2.7 into 10 raised to 8 into 10 raised to 4 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಘಾತಾಂಕ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅವ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರದ್ವಿ ಅಂತಂದ 10 raised to 8 ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. 10 raised to 4 ಅಂತಂದ್ರ 10,000 ಅಂತಂದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 27,000 into 10 raised to 8 is greater than 1.5 into 10 raised to 8 ಆಗುತ್ತೆ. Next, second one. 4 into 10 raised to 14. 4 into 10 raised to 14. 3 into 10 raised to 17. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4 ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 17 ಅನ್ನ ಪವರ್ 14 ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ 4 into 10 raised to 14 as it is. Next, 3 into 10 raised to 14 into 10 raised to 3 ಬರೀತೀವಿ. ಇವಾಗ 3 raised to 3 means 1000. It becomes 4 into 10 raised to 14 less than 3000 into 10 raised to 14. ನೋಡಿ ಇದು ದೊಡ್ಡದು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದು, ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್. If you like this video, like, share, comment, and don't forget to subscribe this channel. Thank you for watching.